Hello, people. Good evening. I'm back here after a long time. I don't know if I'm audible. Hi, Nandini. How are you, Ra? It's been a long time. Exams etla rashno? Chat కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, డన్. ఆల్ రైట్. ఆ యొక్క ఫుల్ రెయిన్ ఈ యొక్క 2 బాగా రాసా, 1 యావరేజ్ గుడ్. నో ప్రాబ్లం. అన్నీ అటెంప్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఫుల్ రెయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కూడా అబ్బో ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. నిన్న లైవ్ వద్దామనుకున్నా వర్షం పడ్డది, సో ఐ కుడెంట్ కమ్ లైవ్. ఇవాళ కూడా అంతే. బాలమురుగన్, హాయ్ హాయ్ బాలమురుగన్, సేమ్ హియర్. హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? వాట్సాప్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ. అండ్ యూ? You are from, I think, let me just guess, you are from Tamil Nadu or Chennai probably, right? మాకు అసలు లేదు రెయిన్ లేదా ఏమో. హైదరాబాద్లోనైతే ఫుల్ రెయిన్ ఉంది. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఆల్సో రెయిన్ పైన. టీవీ ఛానల్స్ అవి నిన్న ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు నైట్ మొత్తం వర్షం ఉండే అనుకుంటా. నిన్న నేను ఇంకా చూసి ఐ స్లెప్ట్ ఆఫ్ అరౌండ్ లైక్ 2 o'clock 4 o'clock అట్లా. హ్యాడ్ యువర్ డిన్నర్? నేను కింద పడ్డా అనమాట. ఇక్కడ ఒక మార్క్ ఉంది, ఇంకా దగ్గరికి కనిపిస్తుంది, ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ మార్క్. కరెక్ట్, ఎస్ కరెక్ట్. దెన్ చెన్నై. ఓ నైస్, గుడ్ టు మీట్ యూ. ఆర్ యూ వర్కింగ్? ఎస్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ కరెంట్లీ. ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ టెక్ టీమ్ లీడ్ ఇన్ కాగ్నిజెంట్. అండ్ యూ? ఇట్స్ మీ. హో అక్క 8:30కి పోవాలి. నో అక్క 8:30కి పోవాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఏమో నేను ఇవాళనైతే 6 o'clock నుంచి ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ 6 o'clock, బట్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ కొంచెం వర్క్ ఉండే. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ ఆల్సో, సో ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు నేను 8 o'clock అనుకున్నా, 8 అయిపోయింది. 9 ఆ టైంకి అయితే ప్రాపర్ లైవ్ చేస్తాను నేను. చూద్దాం హౌ ఇట్ గోస్. ఓకే, టుడే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ టు డిస్కస్, సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ లైవ్. ఐ థింక్ 2 days ఏమో అవుతుంది అనుకుంటా లైవ్ రాకుండా. And they were like lot of Instagram pings asking me akka live eppudu. So today I think we all have ample amount of time, so we'll have lot of fun today. Okay, Hindu Power Star, hi Hindupur Power Star, hi. Balamurugan, I'm working in government job. Oh, that's nice. Great. PA. Oh, nice. Since how long you are working and how it feels? Like, I know government job is much more onto secured lines and all of that, but I always had this question about the career progression in government job. Is it like very much stagnant getting, or do you also have promotions, like how it happens in corporate? Just wanted to know about that. Let me know if you're right. Hi Madesh, very well. Madesh, hi, how are you? How is your weekend going on so far? And last year I'm cleared. Very good. Nice. Good. What doing? Nothing much. It's raining at my place, and I thought of coming live around like 6 o'clock, and that just got postponed. So I'm still not properly live on my PC, but I thought like maybe I can come quickly say hi, and then we can discuss about the topics whatever we are going to go full edge on the main live today. So just wanted to come live and I'm enjoying it. And ఏం చేశారు అక్క డిన్నర్? టుడే ఫర్ డిన్నర్ I cooked tomato and munnakaya curry. That is what I cooked. And Vadivel Mahesh, fine, nice. It took me 3 years for clear the exams. That's absolutely great, because lot of people, like maximum government jobs ki try chese vallu, they just come, learn, try exam after exam and all of that, and during this process they just give it up and they just join for any random corporate job and all of that. But then it's very rare that people actually settle, or people actually have that vision of getting into government. And no matter, even if it's like it takes like 2 years 3 years down the lane, I think kudos to you. Nice. And Madesh, I'm from Hyderabad. Madesh, I reside
in Hyderabad. And you, and our Nandini is also one of such government job aspirant, maybe not now but later, like after completion of her BTech she is also aspiring to get some government job. YouTube lo and newspapers lo mottam Tirumala issue ne akka. Exactly right. Yeah, today one of my relative also came home and they just gave that Tirupati laddu. So normally though I don't eat, but even I also have one laddu in home. So that's one thing. Inkenti like trending news is all about that Tirupati laddu, జానీ మాస్టర్, ఇంకేమేమో ఉండే ట్రెండింగ్ న్యూస్ అంతే. అవి రెండే. ఇంకొకటి ఒక కొత్త మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సుహాస్ది. దేర్ ఇస్ వన్ న్యూ మూవీ. ఏం మూవీ అది? గొర్రె అదేదో మూవీ ఉంది కదా సుహాస్ది వాళ్ళ రిలీజ్. ఈవెన్ దట్ మూవీ ఈజ్ ఆల్సో ట్రెండింగ్. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ మూవీ ఆల్సో. డిడ్ ఎనీవన్ హ్యాపెన్ టు వాచ్ దట్ మూవీ ఆఫ్ సుహాస్? ఐ థింక్ ఏదో పేరు మర్చిపోయాను. గొర్రె పురాణం. Gorre Puranam is a movie. So anyone happen to watch that movie? Akka, I'll join again going for dinner. Yes, please do have ample amount of dinner for yourself and then come back soon. So that's one thing. And what else guys, remaining people, I think I'll be settled with this look, though I'm still not content with the live because it's showing as a mirror one, but still I think we can settle for this one as long as I think it's fine. Okay, cool. What else guys? Madesh, where are you from? I'm just trying to see if I did miss on anything. I don't think this will work. Flip camera will also not work, but let me just capture one. I think I'm missing on few chats guys. Not much interested akka Saturday. Why are you not interested for Saturday food? I think you'll have some I'm not sure, but no non-veg Saturday. Like some people don't prefer eating non-veg on Saturdays. Are you one of such? I'm just trying to take a thumbnail, but it's not working somehow. I'll just check it for some time. Apply. Total aloo or
Okay. Hi Kishore, how are you? Nothing much. It's just raining at my place. I thought of coming proper live, but then the rain is not taking the name of stopping. So I just thought of randomly coming live to see how many of you are active and all. How is everything? How are you doing? Is it raining in Bangalore? In the meantime, this one is live. I think this one is live. Guys, just a minute. Subscribers, okay, what's up? I'm not understanding what's going on here. For some time it seems to be like fine, but on the other end I just get confused between 2 to 3. Okay, chop it, fine. Only Telangana has rain alert. Oh, that's nice. I thought maybe it's raining in the other states also. But then why only Telangana, guys? We'll have a lot of stuff to do on weekends, right? If it's raining, then how? How? And and what else, guys? What is special for dinner today? As it's raining also. Like, what's your favorite food that you relish while it's raining? Can be an interesting question, okay? Don't tell me those regular mirchi bhaji and all of that. Mirchi bhaji, I know it's famous. Chai, I know it's very much famous and gulping wala dish. But tell me something like weird, cranky, or any other kind of dishes that you relish to eat when it's raining. And I used to have separate playlist also. Whenever it's raining, Vana Pata Prati Sari, I would listen to a different playlist and all of that. But these days it's like all flat and simple. So I don't enjoy much of the food or songs as much I used to. Tomato bath, okay. Is that the same thing? Maybe I'm not sure. But then they have this famous dish also. So when I would work with Google projects directly in their building, so the food was free. Okay, so you would get non-veg, veg and all sort of foods, dessert and all of that. So it would be like every day you're attending some wedding. So Google food is always like that, okay? It's like that wedding food and all of that. So there used to be one dish which I would like in veg, and that used to be this bismillah bath pulke. So it's like that regular dal or sambar rice, and on top of that there's that layer of bundi and all of that. So when you say tomato bath, just because of that word bath, I remember that bismillah bath. So I'm not sure about the tomato. Maybe it's like that tomato fried rice, kada? Tomato fried rice laga untademo. Nice, interesting. Anyways, tomato is like really yum and all. Sweet corn, okay. Makkabutta. Okay, now you guys tell me, there are two kind of people who like eating sweet corn basically. One set of people are like, they just peel everything out of that sweet corn, they just fry it. Some people, they just boil it.
Okay, some people they just eat it like that, like they just fry it and then they eat it directly. So what kind of guys are you, like which one do you prefer? Sometimes ice cream is favorite, but don't remind me of ice cream. If I, you guys won't believe, I would eat ice cream for breakfast, I would eat lunch for break, I would eat ice cream for lunch also. So in our fridge, there's one famous ice cream store in Malakpet which is called Classic Ice Cream. If you guys know, you guys know. So I have two favorites. Okay, first thing is their dry fruits ice cream, and the next one has to be their why am I forgetting this? I was just reminding my sister about the same 2 days ago, but then I forgot about it. It's that Kalakan ice cream, not Kalakan ice cream. There is something similar sort of it. Okay, I'll try to tag it when I remember the name. These days I've become very forgetful, but forgetting all of that. So I like that ice cream combination. So I would get that 1 liter of packets and then keep it in the fridge, and whenever I have it, I just go on eating it. So ice creams, very nice. Boiled one, nice boiled one. Okay, interesting. Even I also prefer boiled one itself, but then it's been a long time. During my school days, I think I remember eating that makka butta exactly the same. Like school outside, there would be those people who would come and sell it, and I still remember the fragrance of it, like frying that makka butta and all of that. There would be that regi pandu also, ice cream, and much more. And rainy season also reminds me of another thing. Guys, tell me one thing: do you like me talking in Telugu, or do you prefer me speaking in English? Like, I know you guys still relate to whichever language that I speak to, but then just to know, because one person was reminding me that is the channel of English or Telugu, because you just go on speaking English and all. So just wanted to check, are you guys comfortable, or do you want me to talk in my native language Telugu? Like, what say, I can rock and roll in both. I think in 3 languages, like Hindi, Telugu, English. So whichever is preferable, or whichever you guys think like I should go and speak only that language, then probably we can, it will help me to just hold on to my horses also whenever I'm switching on between the languages and all. Both is fine. But then if you have noticed this thing, when I say both is fine, maximum portion of times I just speak only in English. It's like very rare that I speak in Telugu. So if it's both, which one do you want me to speak more often? Like, is it Telugu or English? Anything okay akka other than Hindi? But no, Hindi నేర్చుకోవాలి Nandini. Okay, కొంచెం నేర్చుకో, తోడా సీకో. Okay, ठीक है. Tell me which one do you want me to speak more? Telugu or English for now? Hindi I think will halt it. కొంచెం थोड़ा बात करेंगे हिंदी में, ठीक है? And what else? I'm feeling hungry today for no reason actually. I think, I don't know, but I'm feeling hungry. Guys, suggest me some good movies, no? These days I'm just being on and off of this Big Boss and all of that. So I was also thinking, okay, so what we'll do is now I want another piece of advice from you guys. Okay, so basically what I would like to do is every day I'm going to upload a long video. Prati roju oka long video upload chesta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, మండే రోజు ఒక స్పెసిఫిక్ థీమ్ ఆఫ్ వీడియో అప్లోడ్ అయిపోతుంది, ట్యూస్డే రోజు ఇంకో స్పెసిఫిక్ థీమ్ ఆఫ్ వీడియో అప్లోడ్ అయిపోతుంది, సో దట్ మ్యాడ్ మండే ఆర్ థ్రైవింగ్ ట్యూస్డే అట్లా, సో షాపింగ్ సాటర్డే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఐ వాజ్ ఆల్సో థింకింగ్ కి లెట్స్ డూ ఫాల్ మూవీ ఇన్ ప్రైమ్. నో, నాకైతే ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఐ థింక్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో చూసిన నేను ఆ మూవీ. సో దాని తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి, లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బీ లైక్ 3-4 months బ్యాక్, మ్యాక్సిమం 3-4 months బ్యాక్ ఉండొచ్చు అది. ఐ వాజ్ వాచింగ్ దట్ మూవీ లేట్ ఇన్ ద నైట్.
అయితే అక్కడ ఒకటి వస్తుంది కదా, లైక్ ఈగిల్ వస్తుంది తినడానికి చూస్తుంది, ఈమె బ్యాగ్ కింద వాటర్ కోసం కిందికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ పైకి జంప్ చేస్తుంది చూడ. అక్కడ నాకు అనిపించింది అసలు ఎట్లా జంప్ చేసింది ఆమె, లైక్ హౌ వాజ్ దట్ పాసిబుల్ అని అనుకున్నాను నేను. దాని తర్వాత లాస్ట్కి నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆమె జంప్ చేయకుండా అక్కడనే ఉండిపోతుంది అండ్ ద ఈగిల్ స్టార్ట్స్ ఈగిల్ ఈట్స్ హర్ అని. సచ్ ఏ క్రింజ్ మూవీ అసలు. అబ్బాయి నా మీన్ నేను మీకు ఫ్రాంక్ ఒకటి చెప్పాలంటే, యూనో నాకు బిగ్ బాస్ ఎంత ప్రాపర్గా అర్థమవుతుంది అంటే లైక్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాంటిసిపేట్. ఎందుకంటే దానికన్నా బిఫోర్ కూడా కాదు, లైక్ అబ్బాయి ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను అనమాట, లైక్ మనిషి పుట్టిండ్రు అని నేను అనుకున్నాను. ఇగో బిగ్ బాస్ అంత పెద్ద మాట ఎందుకు అంటున్నాడు అయినా, లైక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద షో దట్ హీ ఈస్ దేర్ నో. ఆయన అది అంత ప్రాపర్ కాదు అని. కానీ దానికన్నా బిఫోరే నేను మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పిన, లైక్ అహంకారం అన్నది కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది, లైక్ హీస్ బికమింగ్ సో సెల్ఫ్ అబ్సెస్డ్ అది ఇదని నేను చాలాసార్లు చెప్పిన. 2-3 గేమ్స్ ఆడి మంచిగా గేమ్స్ ఆడినంత మాత్రాన గెలవరు, ఇట్స్ అబౌట్ ద పర్సనాలిటీ, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ అని కూడా నేను చెప్పిన. సో నాకు ఏంటంటే అక్కడ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే, ఇప్పుడు ఆదిరెడ్డి కానీ గీతు రాయల్ కానీ ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఇట్లా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేంత వరకు ఇంకా నాకు ఏమనిపించిందంటే, అంటే అంత తొందరగా చేయాలి, ఇంకొకటి మనకున్న కమిట్మెంట్కి అసలు సెట్ కాదు అంత తొందరగా అప్లోడ్ చేయడం, ఇంకొకటి నేను అప్లోడ్ చేసినా నా వీడియోస్ రెండర్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుండే. ఆ టైంలో వీళ్ళందరూ నైట్ 12 o'clock ఆ టైం ఈ టైం అప్లోడ్ చేసిన అండ్ మై వీడియో వుడెంట్ గెట్ ద వ్యూస్. సో నేను అట్లా ఆపేసిన. కానీ బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో థింకింగ్ టు జస్ట్ పోస్ట్ మై ఒపీనియన్స్, ఒక 2 to 3 minutes వీడియోస్ లాగా చేసి ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు అప్లోడ్ ఫర్ బిగ్ బాస్ ఆల్సో. బట్ అబ్బాయి షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ అని నేను చెప్తాను, అంతగానం అవసరం లేదు కదా. ఏ పర్సన్కి అయినా సరే, నో మ్యాటర్ నువ్వు ఎంత తోపు అయినావో, నువ్వు 2 weeksలో ఏమంత తోపు కావు కదా, లైక్ బిగ్ బాస్ నానే అంత తోపు అయితే నువ్వేం కావు. సో గేమ్స్ అన్నది ఇట్స్ అగైన్ నాట్ ఫిజికల్ థింగ్. అందరూ జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక గేమ్ గెలిచినావు అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ దాట్ యునో మైండ్ సెట్ కానీ అది ఇది కానీ. సమ్టైమ్స్ గేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో మోర్ ఆన్ టు ద లక్. సో వాట్ ఐ విల్ టెల్ ఇస్, మళ్ళీ అంత పవర్, అంత గేమ్ పైన అంత లైక్ వాట్ వీ కాల్ అంత రిగర్ ఉన్న మనిషి అయితే హీ వుడ్ నాట్ సింప్లీ సిట్ దేర్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ టాస్క్ కదా. టగ్ ఆఫ్ వార్ ఇచ్చేది ఉండే, లైక్ మనీకంట ఎంత అయితే ఆయన ఫిజికల్ క్యాపబిలిటీకి మించి ఎంత అయితే ఎఫర్ట్ పెట్టిండో, లైక్ యష్మి అండ్ ప్రేరణ కూడా ఏం చేసిండు యాజ్ అ క్యాప్టెన్. హీ వాజ్ జస్ట్ సింప్లీ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ దట్స్ నాట్ ద వే ఆఫ్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు యునో స్పీక్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఫ్రేమ్స్ ద రూల్స్ దేర్. సో చాలాసార్లు ఇంకా స్ట్రోక్ విషయం ఏంటంటే, ఇంతగానం చేసిన తర్వాత కూడా హీ వాజ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ బిగ్ బాస్ నా వల్ల తప్పేమన్నా అయితే నన్ను కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలవండి అని. అంత అవసరం లేదు. నువ్వు దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూ షుడ్ స్టిక్ టు యువర్ రూట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ బికాజ్ నీకు ఒక దగ్గర బయాస్ అనిపించిందో, జస్ట్ బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ కేపబుల్, యూ కెనాట్ పోక్ ఇట్ ఆన్ టు అదర్ పీపుల్. సో దట్స్ మై 2 cents ఆన్ ఇట్. ఐ డోంట్ థింక్, నేను ఫస్ట్ నుంచే చెప్తున్నా, ఈ వీక్ కూడా కాదు, నేను స్టార్ట్ చేసిన వీక్లోనే నేను చెప్పిన అబ్బాయి నాకెందుకో తేడా అనిపిస్తున్నాడని. జస్ట్ 2 weeksలో ఇంత తేడా చేసిండు. లైక్ దిర్ ఇస్ నో సచ్ సీజన్. అండ్ హిందీ బిగ్ బాస్ అక్కడిక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే, లైక్ సల్మాన్ ఖాన్ ఈజ్ ద హోస్ట్ కదా, హీ టేక్స్ స్ట్రిక్ట్ కాల్స్ ఆల్సో. అక్కడ జస్ట్ అంటే బిగ్ బాస్ ఓటీటీ మొన్న పాయల్ మలిక్ ఈ ఇష్యూలో అంత కాలేదు, కానీ దానికన్నా బిఫోర్ మధుమిత తులి అని ఒక ఆమె ఉండే. ఆమె అంటే అప్పుడు డేట్ చేసిన పర్సన్, వీళ్ళిద్దరూ బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఆమె ప్యాన్ తోటి కొడుతుంది అనమాట. ఆమె ఇన్స్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది తెలుసా హౌస్ నుంచి. లైక్ గేట్స్ ఓపెన్ అయిపోతే ఆమె బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ ఇక్కడ అంత వైలెన్స్ ఏం కాలేదు, బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ మనం ఎవరినైనా కొడితేనే వైలెన్సా, మాటలు కూడా ఇట్స్ లైక్ మచ్ మోర్ దాన్ దట్ నో. అండ్ హియర్ ఈజ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ ఎనీ పర్సన్, హీస్ క్వశ్చనింగ్ ద బిగ్ బాస్ టీమ్. అండ్ ఆయన మాటలు ఇట్ వాజ్ లైక్ యాంటిక్ ఉంది. అండ్ ఈ బ్యాచ్ అంతా అంతే. లైక్ నిఖిల్ అంత వర్క్ చేసి అంత స్కోప్ తెచ్చుకొని కూడా ఆయన కూడా నాకు వేస్ట్ అనిపిస్తాడు. బికాస్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఇండివిజువాలిటీ, ఒక స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువాలిటీ లేదు అసలు. నువ్వు అంత పవర్ తోటి అంత మంచిగా ఆడుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు కమాండ్ పీపుల్. వెన్ ఐ సే కమాండ్ పీపుల్, యూనో హూ ఎవర్ ఆర్ రైట్, నువ్వు వాళ్ళకి ఒక స్టాండ్ ఇస్తావు, ఒక స్టేక్ ఇస్తావు తప్ప యూ జస్ట్ డోంట్ గో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్స్ వన్ బ్యాడ్ ఐడియా ఆఫ్ ఎ లీడర్. ఒక లీడర్కి ఆ క్వాలిటీ ఉండొద్దు. సో నిఖిల్ ఈజ్ అవుట్ రైట్ దేర్, నో మ్యాటర్ హౌ హీస్ పర్ఫార్మింగ్. బట్ ఫర్ మీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఒక మనం హౌ వీ బ్రింగ్ అవుట్ జస్టిస్ టు పీపుల్ హూ ట్రస్ట్ అస్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. అండ్ హీ నోస్ బెటర్ దట్ సోనియా ఈజ్ నాట్ కేపబుల్ ఆర్ సీత ఈజ్ మచ్ మోర్ కేపబుల్ అని ఆయనకు కూడా తెలుసు, బట్ సీతకి ఇవ్వలేడు. సో ఐ
I think no, we cannot say much about it. బట్ పృథ్వీ ఈజ్ ఆల్సో, నాకు కొన్ని ప్లేసెస్లో పృథ్వీ ప్రాపర్ అనిపిస్తాడు. యష్మి కూడా ఐ డోంట్ నో వై దిస్ ఆదిరెడ్డి వీళ్ళందరూ యష్మి రాగానే యష్మి అంటారు. ఇట్స్ అ గేమ్ ప్లే గైస్. అంటే ఒక ప్రతి మనిషి ఒకేలాగా రియాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం సెపరేట్ ఉంటుంది. బట్ డిడ్ యూ గైస్ సీ హౌ యష్మి హ్యాస్ బిహేవ్డ్ ఇన్ దిస్ 1 week అండ్ ఆల్సో అట్లా. సో నేనేమంటున్నా అంటే ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ యష్మి ఇస్ గుడ్ ఫర్ మీ. సీత ఒక ఆమెనే ప్రాపర్గా అనిపిస్తుంది. Like the way how she handles and all of that, which I've been saying since a long time. But I'll say better, like Sonia kanna chala better యష్మి అనిపిస్తుంది నాకు. బట్ యా చేస్తా కొంచెం బిగ్ బాస్ కూడా వీడియోస్ చేస్తాను నేను. అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 minutes ఏదైనా ఒక లాంగ్ ఫార్మాట్ వీడియో, అంత పెద్ద వేళలా సోది సాగదీయకుండా జస్ట్ 1 minute లాంగ్ ఫార్మాట్ వీడియోసే అప్లోడ్ చేస్తాను. నాట్ ఈవెన్ ఆన్ షార్ట్స్ అండ్ ఆల్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు bring up this channel onto long form, so I'll post more of long form videos onto that. అబ్బాయి నవీన్ ఎలిమినేట్ అయితే కావాలి. వాళ్ళ హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోకుండా రేపన్నా ఎలిమినేట్ కావాలి అని నేను అనుకుంటున్నా. బట్ చూద్దాం, విల్ సీ. సో ఎస్ how it goes. ఇంకా 8:33 అవుతుంది. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాయి? 27 minutes ఉన్నాయి. ఇంకా నిద్ర వస్తుంది గైస్. నార్మల్గా పడుకున్నప్పుడు ఏమో నిద్ర రాదు, ఇట్లా ఏమైనా పని చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ మొత్తం డ్రాప్ డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే సో ఫర్ దాట్ రీజన్ మొన్న బ్యాక్ టు బ్యాక్ లైవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఐ జస్ట్ థాట్ లైక్ అమ్మా నేను ఏంది నా క్యాపబిలిటీని చాలా పుష్ చేసిన ముందుకు అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రెచ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్. గివ్ టైమ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సంథింగ్ వాట్ ఐ లెర్న్. 2 days అవుతుంది లైవ్ రాక. పింపుల్ కొంచెం పెద్దగా ఉండే, ఇప్పుడు చూడండి ఇంత అయింది కానీ అస్సలు తగ్గుతలేదు. ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇంత పెద్దగా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అయింది. డిన్నర్ నాది ఇంత తొందర తిన్నావా నందిని? వాట్ ఆల్ యూ ఎయిట్? ఏమేమి తిన్నావు చెప్పు. వాట్ యూ ఎయిట్? వాట్ ఆల్ యూ ఎయిట్? ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎయిట్ రైస్, ఆలు, అంతేనా? చపాతీ అవి ఏం లేవా? నథింగ్ మచ్ లైక్ చపాతీ అండ్ ఆల్. ఇలా చాట్ ఆన్ చేసుకుంటూ అయిపోతుంది కదా మనము. ఇటు చూసి అటు చూసి మళ్ళీ ఇటు చూడాల్సి అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క 2 minutes. కొంతమంది మీరు లైక్ కొంచెం చౌక అక్క, కొంచెం రైస్ 4 guava pieces. యోచిత వచ్చింది అక్క. హాయ్ యోచిత, హౌ ఆర్ యూ? యోచిత ఇవాళ నాకు నేను ఎప్పుడో ఒక 1 month బ్యాక్ చూసిన రీల్ ఇవాళ నాకు ఫార్వర్డ్ చేసింది. ఇట్స్ గుడ్ టు సీ. ఎస్, నేను కూడా అదే రీల్ చూసిన, మాయా అండ్ పూర్ణిమది. బట్ దెన్ ఐ థింక్ మాయాది ఇంకేదో కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది కదా. షీ జస్ట్ టుక్ ఇట్ టు ట్విట్టర్లో ఏదో ట్వీట్ చేసింది ఆమె. లైక్ బిగ్ బాస్ సీజన్స్ అన్నిట్లో కొంచెం మాకు స్కోప్ ఇవ్వాలి, మేము ఆడేలాగా, ఉమెన్ కార్డ్ కూడా ఆడేలాగా ఒక స్కోప్ ఇవ్వాలి తప్ప ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ కేస్డ్ అన్నది ఒక కాంట్రవర్సీ ఏదో నడుస్తుంది మాయాది. సో దట్ ఈస్ ఆన్ టు అదర్ థింగ్. అండ్ బై ద వే, హౌ ఆర్ యూ యోచిత? డన్ విత్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఆల్? కొంచెం రైస్ 4 guava pieces చాలా. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నువ్వు మంచిగా రైస్ తినాలి. యూ షుడ్ ఈట్ లాట్ ఆఫ్ కర్రీ ఆల్సో. రైస్ కన్నా ఎక్కువ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కర్రీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ హస్ ప్రోటీన్, విటమిన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ guava ఆర్ విచ్ ఎవర్ ఫ్రూట్ యూ లైక్. బట్ నువ్వు దాంతోపాటు ఇది తింటే ఆబ్వియస్లీ యూ ఈట్ లెస్ ఆఫ్ రైస్, రైట్? ఏంది sometimes it happens guys. Okay, actually కొంచెం busy in Salesforce akka. Oh, nice. Do you work Yochita or నాకు అర్థం కాలే, not in the complete context.
Good. What's your favorite food, Nandini? And girls, I wanted to ask you something, okay? What I was thinking is, నేను డిస్కస్ చేసినట్టు, సో ఎవ్రీ డే ఐ వుడ్ లైక్ టు పోస్ట్ సమ్ లాంగ్ ఫార్మాట్ వీడియోస్ ఈ మన యూట్యూబ్ ఛానల్, ఓకే? లైక్ మండే రోజు ఒక కైండ్ ఆఫ్ వీడియో, లైక్ మ్యాడ్ మండే, ట్యూస్డే రోజు ఏమో థ్రైవింగ్ థర్స్డే, వెనస్డే ఏమో వాట్ ఏదో ఒకటి ఆ థీమ్లో పెట్టేసి ఒక లైక్ డే అంటే ఈ రోజు ఈ వీడియో వస్తుంది. లైక్ సాటర్డే రోజు అంటే షాపింగ్ లాగా, సండే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ స్ట్రీట్ షాపింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. So what I was thinking is, tell me some interesting content, like what do you guys think I should be doing so that it can interest you అన్నది నాకు చెప్పండి. సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు పోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మండే, రేపు కాకుండా మండే, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 3-4 వీడియోస్ కాబట్టి బ్యాకప్ ప్లాన్ లాగా నేను పెట్టేసుకున్నా. సో ఎవ్రీ డే యూ విల్ సీ ద వీడియో, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో what are the videos that you would like to see more, and also on to career building also. Meer like one of our friend here has shared one of the resume, meeku gurtundo ledo last live lo akka resume pampista resume chudani annaru kada, that person has shared the resume, nenu anaki feedback ichina anamata. So I was also asking ki can I do a video out of this, I'll ensure like peru avi em kanpiyakunda ani. Then he said like fine. సో ఆ రెజ్యూమ్ కూడా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, లైక్ హౌ డూ ఐ మేక్ ద శాంపుల్ రెజ్యూమ్ అన్నది, అలాంటి వీడియోస్ కొన్ని రికార్డ్ చేస్తాను. అట్లనే నా ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇంకేమైనా ఉంటే అవి, ఇంకా ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమొద్దు పాతగా అయిపోతాయి కానీ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ కానీ అట్లాంటి వీడియోస్ చేస్తా. నెక్స్ట్ ఎలాగే ఇప్పుడు బిగ్ బిలియన్ డేస్ వస్తుంది కాబట్టి అమెజాన్లో లెట్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ అవర్ కార్ట్, లైక్ నాకు నచ్చిన ఐటమ్స్ ఆర్ ఎల్స్ మీకు యూటిలైజ్ అయ్యే ఐటమ్స్, ప్రాపర్ డీల్స్లో ఉన్నవి, లేదంటే ఆల్ అబౌట్ సెల్ఫ్ కేర్, హైజీన్ అండ్ గుడ్ క్లోత్స్ అండ్ రిలేటబుల్ కంటెంట్ లాంటివి ఏం చేస్తా అంటే ఐ ట్రై టు షేర్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ వీడియోస్, లైక్ ఒక లైక్ స్కిన్ కేర్ అంటే స్కిన్ కేర్కి సెపరేట్ వీడియో, ఓకే? అట్లా ఫ్యాషన్ అంటే ఫ్యాషన్కి సెపరేట్ వీడియో, కిచెన్ ఐటమ్స్ లైక్ హోమ్ డెకార్ దానికి సెపరేట్ వీడియో, ఇట్లా చేసి అప్లోడ్ చేద్దాం. సో దట్ ఎట్లాగో సెప్టెంబర్ 27కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఏ ప్రైమ్ మెంబర్ కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ తెలిసిపోతాయి డీల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి ఇవి. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ లైక్ లెట్స్ యూటిలైజ్ దిస్ టైమ్ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఉంటుంది మనకి అని. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్. ఇంకా మీకు ఏమన్నా ఇంట్రెస్టింగ్, ఇంకా అక్క ఇలా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అన్న కంటెంట్ ఏమన్నా ఉంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో, బికాస్ ఆల్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎ డే ఇన్ మై లైఫ్, ఎ డే అట్ వర్క్, ఎ జిమ్ డే ఆర్ షాపింగ్, ఇంటర్వ్యూస్, కెరియర్ డెవలప్మెంట్, మెంటల్ వెల్బీయింగ్, ఇవి ఉన్నాయి. బట్ మీరు కూడా చెప్పండి లైక్ వాట్ ఫిట్స్ ఫైన్. రోటీ ఆల్వేస్. నేను ఈ కమెంట్స్ ఎందుకు చదువుతున్నా? వై am I రీడింగ్? నేను ప్రీవియస్ వీడియో ఈ కమెంట్స్ చదువుతున్నా. ఎనీథింగ్ ఓకే అదర్ దెన్ హిందీ ఇక్కడ వరకు చదివినా. యాక్చువల్లీ కొంచెం బిజీ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ అక్క. అక్క ఫోటో చికెన్ విల్ కుక్ బై మై సిస్టర్. ఓ నైస్, గుడ్. 4-1 అక్క, అర్థం కాలేదురా ఏంటి 4-1 అర్థం కాలేదు నాకు. అది నేనేమన్నా దానికన్నా బిఫోర్ నేనేమన్నా చెప్పినా మర్చిపోయి. చికెన్ విచ్ విల్ కుక్ బై మై సిస్టర్. నైస్ అక్క. సార్ ఆల్వేస్ మంచిగా కుక్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నప్పుడే. నేను కూడా మంచిగా కుక్ చేస్తాను నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడే, లేదంటే ఎవ్రీథింగ్. ఓకే 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 4th ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ అంట అక్క. గాట్ ఇట్. ఓకే ఓకే. చాలా రోజులు లేదు కదా నేను చదువుకొని కాలేజ్కి వెళ్ళి, సో నేను మీ టిపికల్ లాంగ్వేజ్ని నేను అర్థం చేసుకోలేను. బట్ గుడ్, నైస్, గుడ్. ఇంకేంటి లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్స్? యోచిత, ప్లేస్మెంట్సా ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్లాన్స్? $8:41 అయిపోతుంది అప్పుడే. చేస్తావు ఒక్క నిమిషం గైస్, ఐల్ బీ రైట్ బ్యాక్. ఐల్ మేక్ ఏ కాల్ అండ్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే live, so I'm back now. I hope we are live. We are live. Attempting to reconnected. Okay, okay. I'm back guys. I had to make some call on the phone. So hi Balamurgan, if you haven't subscribed yet, please do consider subscribing the channel. And yes, I didn't had my dinner, but I think in this live Nandini had her dinner. And what about you? Did you had your dinner?
ఓకే 4th year ఫస్ట్ సెమ్ అంట అక్క, బట్ ట్రైంగ్ ఫర్ ఎంఎస్. ఓకే గుడ్. ఎక్కడ ఎంఎస్ ఇక్కడనేనా, ఇండియాలోనేనా, ఆర్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అబ్రాడ్ ఆర్ elsewhere? Any specific university that you aspire to be a part of, or what's there? Germany, oh that's nice re. Germany is also like very good place. Yochita, I don't understand one thing, why you and I have similarities, why there are like too many similarities. Like, you know, it's crazy that we both got connected to Tamil Big Boss only because of two personalities, and that is also for the same video. And now when you say German, I know, if you remember, I was saying this ki when I wanted to do my masters, and one of the country that I wanted to be there was Germany, because I think Germany is very much that student friendly also. Like, they come up with good scholarships, they give some good opportunities to the students, and the main problem there is about the language. Like, if you know German, then it will be like very much beneficial for you and all, right? So very good, nice, all the very best, Ray. Okay, crack it, and let me know if you need any help. Just now came from ground, complete my workout. Oh, that's nice, good. So what do you do when you say workout? Is it like bulking or strength training? What kind of workouts you do, Balamurgan? For like, okay, learning aka. Nice, very good. Good. ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నావు నందిని? Like, how you are learning German language? Is it from these apps like Duolingo, ఇట్లాంటి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ నుంచి నేర్చుకుంటున్నావా, or you are learning from some training institute, or how? But all the very best, you know, give your best shot. I think Germany is one such best place. Like, ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది, like, first thing is Australia, next thing is US, third thing has to be Canada. If you don't get into any of these things, then they try to settle for Canada. And Canada is also called one such place, like ఏమంటారు, mini Punjab అంటారు, because there are a lot of people who got settled in 1 minute, guys. Okay, 1 minute. ठीक है. So there was some noise from outside. It was actually my dad and my sister talking to each other. Okay, so Yochita. అరే యోచిత, ఐఎమ్ సో సారీ యోచిత, ఎవ్రీ టైం ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. డ్యూలింగోనే కదా, నేను కూడా అప్పుడు డ్యూలింగో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అనమాట, నేర్చుకుందామని కొన్ని లాంగ్వేజెస్. ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ డిడ్ ఐ లర్న్, బట్ just running 15 minutes and push up and pull up, skipping 500, finally plank 3 minutes. Oh, nice, good. Do you also follow the diet, or it's just like the regular workout that you do? And what I was saying like Canada has become like mini Punjab, because many people from Punjab has got settled in Canada, but I think very few people choose Germany as an option, which is like really nice, because if they have to choose, I think choosing wise option would be fine. So Germany is also one such place. Wait, my mom calling. Yes, please do talk nicely and sweetly. And hi Abhinaya, how are you? Long time. Had your dinner? And guys, whoever are watching the live, if you haven't subscribed to the channel yet, please do consider subscribing, okay? బట్ ఇక్కడ 1 year జాబ్ చేసి వెళ్తా అక్క, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ గుడ్ థింగ్. అప్పటి వరకు యూ కెన్ అరేంజ్ ఆర్ యూ కెన్ కంప్లీట్ మీ ఐఏఎల్స్ కూడా నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఏమైనా కావాలంటే యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టెంట్గా అయిపోమని వెళ్ళిపోవడం కాకుండా. గుడ్, నైస్.
Okay, that's nice, Abhinaya. What you cook? What do you do, Abhinaya? Basically, are you like studying or working or? So I can go independently by myself. Yes, earn some amount. That is what I was saying. Take care of your finances and then. I think I like girls who have such kind of a thing that they want to be so independent even for their studies and the other thing. Very proud of you, Yochita. Good. Okay, fourth year. Fourth year of BTech. Nice. And what else, people? Abhinaya, had your dinner? Yochita, did you had your dinner also? అక్క నా చాట్ మిస్ అయ్యారు అవునా? మళ్ళీ నందిని ఏమంటుంది తెలుసు, అక్క వచ్చిత వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నా చాట్ చదవడం మర్చిపోయినావు అని అంటుంది. బట్ నో, అవి చదువుతా. ఎక్కడ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ ఇక్కడ వరకు చదివినారా? దాని తర్వాత యోచిత మొదలు ఇంకెక్కడ మిస్ అయినా నందిని? ఐ థింక్ ఐ రెడ్ ఎవ్రీథింగ్. నో, ఓకే. లాల్ అక్క అవును, అడుగు నందిని. నువ్వు చెప్పవా నందిని? కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది తెలుసా, నేను మీకు ఒకటి చెప్తా. నందిని ఏమనుకుంటుంది అంటే, యోచిత రాగానే అక్క నా చాట్స్ అన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, నేను అక్క నా చాట్స్ ఏం చదవదు అని నందిని అనుకుంటుంది. నేనేం చేస్తా అంటే, యోచిత వచ్చిన ప్రతిసారి యోచితని నందిని అని పిలుస్తుంటా. ఇది కూడా యూ బోత్. సో నేను నీ చాట్ మిస్ అయినా నందిని నీ పేరు తీస్తాను నేను 10 సార్లు. కానీ నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినావు అక్క? యూట్యూబ్లో, న్యూస్ పేపర్, ఇది మొత్తం నేను చదివేసిన కదా. ఏడ మిస్ అయినానో ఏమో నందిని. నేను చికెన్ కర్రీ ఇక్కడ కూడా చదివేసిన. ఐ రెడ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ డెంట్ మిస్ ఎనీథింగ్. నాకు చాట్ ఏం రాలే. గేమ్ ప్లే హౌస్. ఓకే, గేమ్ ప్లే హౌసా? అక్క క్వశ్చన్ అడుగుతా అనుకున్నా కానీ మర్చిపోయా. నువ్వు మర్చిపోయావు, చెప్పు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాను? ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ నిన్న నాకు చెప్తుండే కదా చాట్లో, అదేనా? ఈ స్వెట్ షర్ట్కి పాకెట్స్ లేవు, నేను పాకెట్స్ ఉన్నాయేమో, నేను అప్పటి నుంచి పాకెట్స్కి ట్రై చేస్తున్నా. పాకెట్స్ ఓకే, అడుగు నందిని, ఏం క్వశ్చన్ అడుగు. బట్ ఇదే లైవ్లో అడుగుతావా? ఎందుకంటే ఇంకో లైవ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఆ లైవ్లో అడుగుతావా? ఇదే దీంట్లోనే అడుగుతావా? ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ మీ. ఇంకా మెసేజ్ పోయింది అనుకుంటాలే అక్క. అవునా? ఏమోరా, కనిపించట్లే నాకు. బట్ టెక్స్ట్ చేస్తే మళ్ళీ రీసెంట్ కూడా. ఇంకేంటి గాయస్, వాట్ ఎల్స్? నేను ఆ లైవ్ చేద్దాం అనుకున్నా, నాకు తెలిసి ఇంకా తినలే అక్క. కుకింగ్ చికెన్, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో క్రేవింగ్ ఫర్ చికెన్. బట్ ఐ యూస్ టు నాట్ ఫాలో సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే. But my dad is telling us to follow Saturday thing of not eating non-veg. So I'm craving non-veg. Maybe 12 tarvata I'll try to order something. Okay, so that's one thing. And నాతోనే ఇలా ఫ్రీగా ఉంటారా లేక టీమ్ మెంబర్స్తో కూడా ఇలానే ఉంటారా? అయ్యో, ఐఎమ్ ద సేమ్ గైస్. నేను పర్సనల్గా కూడా ఇట్లానే ఉంటా,
ప్రొఫెషనల్గా కూడా ఇట్లనే ఉంటా. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు యూ గైస్. నా టీమ్ వాళ్ళు కూడా దే డోంట్ కన్సిడర్ మీ లైక్ దట్ టిపికల్ టీమ్ లీడ్, దే కన్సిడర్ మీ టు బి లైక్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్. నేను అప్పుడప్పుడు మనకి ఇట్లా 1-on-1 కనెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, టీమ్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంటుంది అది ఇది అని మనం రివ్యూ ఇస్తాం కదా, ఆ టైంలో కూడా దే ఫోకస్ మోర్ ఆన్ టు మీ లైక్ దే కాల్ మీ మామిల్లా. లైక్ ప్రొఫెషనల్గా నన్ను అందరూ మామిల్లా అని పిలుస్తారు. బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ వర్క్ ఫర్ గూగుల్ ప్రాజెక్ట్స్ నీకు అక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ సో వెన్ ఎవర్ ఐ గో ఫర్ ఏమంటారు ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్స్ అది ఇది అయినప్పుడు కూడా లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు గట్టిగా ఇస్తా, తిడతా, మళ్ళీ కొద్దిసేపట్లో వీళ్ళ ఆల్ కమ్ బ్యాక్ నార్మల్. సో బయటికి వెళ్తాం, తినడానికి వెళ్తాం. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్ ఫన్నీ థింగ్. అండ్ నా టీం వాళ్ళే కాకుండా ఐ స్టిల్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ వాచ్ అప్ టు మీ ఆర్ హూ వాచ్ ఆన్ టు మీ ఫ్రమ్ అదర్ టీమ్స్ ఆల్సో. సో ఐఎమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. గుడ్ మార్నింగ్, ఇదే క్వశ్చనా నువ్వు నిన్నటి నుంచి నాకు అడగాలనుకుంది? ఐఎమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్, నో ఫిల్టర్స్ బేసికలీ. దాసరి కౌశల్ గుడ్ మార్నింగ్ అన్నీ అబద్ధాలు కదా. ఈ కౌశల్కి మాత్రం ఐమ్ లైక్ బిట్ డిఫరెంట్ అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే తిడతా కాబట్టి. సో హీ థింక్స్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ద సేమ్ అండ్ ఆల్, బట్ యా దే ఆర్ లక్కీ పీపుల్. నో, దే ఆర్ నాట్ లక్కీ. ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ పీపుల్. ఎందుకంటే వెరీ లెస్ పీపుల్ రెసిప్రోకేట్ టు యువర్ ఎనర్జీ, వెరీ లెస్ పీపుల్. అంటే నువ్వు లైక్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ వేర్ ఇన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్సో నీకు అంత బెస్ట్ పీపుల్ నీకు దొరకరు కదా. బట్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ it's all in my personality, it's all in the upbringing of my mom, that wherever I go, I have people who like me, who care me. And I have been like very upside down person in this 1 year, like too much to handle, can't handle kind of person laga ayipoina. But I think there were people who were being very kind to me, and yeah, I feel like I am lucky, not the people, but ఇంటర్వ్యూ వీడియో చూసారు కాక అది ఈరోజైనా ఇంటర్వ్యూ అయినా నోరా, అది ఇప్పటి ఇంటర్వ్యూ కాదు. ఐ థింక్ అది ఒక 3-4 months బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూ. నేను అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు లిప్స్టిక్ అన్న పెట్టుకుంటున్నా, ఆ వీడియోలో అసలు లిప్స్టిక్ లేదు, ఏం లేదు. సో ఐ యూస్ టు గో టు ఆఫీస్ జస్ట్ లైక్ దట్, లేచినామా పోయినామా. ఒకప్పుడు అయితే మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తుండే అసలు నేను. ఐ వుడ్ గో విత్ సమ్ గ్రేట్ అవుట్ఫిట్స్, గుడ్ లుక్స్ అండ్ ఆల్. బట్ సిన్స్ అన్ ఇయర్ ఐ డోంట్ గో టు ఆఫీస్ లైక్ దట్. బట్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ 2 months అవుతుంది సిన్స్ ఐ హెవెంట్ గాన్ టు ఆఫీస్ యెట్. ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, మండే నుంచి. సో వెన్ ఐ గో బ్యాక్ ఐ ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ టు దట్ సేమ్ జోన్ ఆఫ్ మీ. కానీ అది ఇవాళైతే కాదు, ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ 2 to 3 months ఓల్డ్ వీడియో. అందులో కూడా లైక్ నేను ఆమెకి ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆ వీడియో కనుక మీరు మొత్తం చూసుంటే, ఇప్పుడు నేను ఎన్నో చెప్పినా, నువ్వు ఇది కరెక్ట్గా చెప్పింది అని అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, క్లారిఫై వాట్ డిడ్ ఐ సే కరెక్ట్ అన్నది క్లారిఫై చేయి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఏదో చెప్తున్నా మర్చిపోయినా, ఐ ఫర్గాట్ గైస్, ఐఎమ్ బికమింగ్ ఫర్గెట్ఫుల్ చెప్పినట్టు. బట్ ఏం చెప్తుండే నేను మీకు, ఆ వీడియోలో కూడా ఐ థింక్ ఆమె ఇంటర్వ్యూ ఒక 20 minutes ఏమో తీసుకున్నా, కాకపోతే అది కట్ డౌన్ చేసి 10 minutes లాగా పెట్టినా నేను. ఆ వీడియోలో కూడా ఆమె నార్మల్ ఫస్ట్ టైం మనం లైక్ ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఎట్లుంటారు, యూ జస్ట్ సీ దెమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ దే ఇంటర్వ్యూ అండ్ దే జస్ట్ ట్రై టు నో ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ కదా. లాస్ట్లో ఆమె ఒక వర్డ్ చెప్తుంది లైక్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ బీయింగ్ సో కైండ్ అండ్ స్వీట్, లైక్ యు ఆర్ వెరీ స్వీట్ అని అంటుంది. సో జస్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes ఒక మనిషి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను, మనిషి పైన నీకు ఆ ఇంప్రెషన్ వచ్చిందంటే, సో ఐఎమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. పెద్ద ఫిల్టర్స్ ఏముండే, ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్. మేబీ I don't know how people reciprocate to my energy or vibes, but it's always that good. Okay akka, good question ra Nandini. నేను ఇంకా ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు అనుకున్నా, బట్ దెన్ నైస్. ఓకే, అండ్ ఎలా ఉన్నారు, ఏమైనా తిన్నారా? హాయ్ రాజేష్ గారు, ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఇంకా తినలేదు, కొంతసేపు అయినాక తింటా. మీరు తిన్నారా? ఇవన్నీ చెప్తుంది. చాలామంది నేను రిజెక్ట్ చెయ్యా, అంటే ఆబ్వియస్లీ లైక్ టు బీ ఫ్రాంక్ ఇన్ అ వైస్, నేను ఒక లైక్ 200 ఇంటర్వ్యూ, అంటే నేను మీకు చెప్పడం కూడా కాదు, మీరు వెళ్ళి ఇన్స్టాగ్రామ్లో హైలైట్స్లో చూడండి, వర్క్ టు హైలైట్స్లో ఒక 50
200 ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా తీసుకుంటే ఐ సెలెక్ట్ ఓన్లీ 2 to 3 పీపుల్. అంటే కొంచెం టఫ్ ఇంటర్వ్యూస్, ఎందుకంటే అండ్ నువ్వు అన్న కంటెక్స్ట్ ఏందో నాకు తెలియదు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే నేను మీకు ఒకటి చెప్తా, ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఈజీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ విల్ స్టే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎ పర్సన్, యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ దట్ విత్ దిస్ పర్సన్ ఇట్స్ గోన్ గో గుడ్ అని. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ, ఇట్స్ లైక్ మిస్సింగ్ అప్ విత్ ద హెడ్స్ ఉంటుంది. సో నేను వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చి వర్క్ చేయలేకపోతే లైక్ అవతల వాళ్ళు ఏమో వర్క్ చేస్తారు, దిస్ పర్సన్ విల్ నాట్ వర్క్, అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా, మొరల్ డౌన్ అయిపోతుంది. అరే అందరు పని చేస్తున్నారు, నేను ఎందుకు పని చేయలేకపోతున్నాను అన్నది. సో ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టఫ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎస్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ డిజర్వింగ్. నేను అందుకే ఆమెకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాను ఇంటర్వ్యూలో, లైక్ హౌ గుడ్ ఆర్ యూ యాజ్ ఎ లర్నర్. ఐ గెట్ ఎ బేసిక్ ఆన్సర్. సో లైక్ ఆమె గుడ్ లర్నర్ అని అన్నది, ఆమె గుడ్ లర్నర్ అన్నది, లైక్ హౌ క్విక్ ఆర్ యూ యాజ్ ఎ లర్నర్ అన్నది. సో సేమ్ ఆన్సర్ కదా, నువ్వు 10 మంది అడిగితే 10 మంది అదే చెప్తారు. యూ హ్యావ్ టు బీ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. నీ ఆన్సర్లో దేర్ షుడ్ బీ అ విల్లింగ్నెస్. సో దట్స్ హౌ ఐ ట్రై టు చాక్ అవుట్. అండ్ ఇట్స్ మీ నందిని, డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది అక్క, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సో నేను నీకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద రోల్ వాట్ ఐ డూ. సో బేసికల్లీ డేటా అనలిస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అనలిస్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటారు. కొంతమంది డేటా స్పెసిఫిక్ ఉంటారు, అంటే దే వర్క్ విత్ డాష్ బోర్డ్స్. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక మెస్డ్ అప్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, నంబర్ ప్లేట్స్ అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు, సో హౌ యూ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ టు వాచ్. లైక్ డాష్ బోర్డ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి, ఒక పై చార్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డేటా పార్ట్. సో అనలిస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ వర్కే అది ఉంటుంది. లైక్ ఒక కంపెనీలో దే జస్ట్ వర్క్ ఆన్ టు ద డేటా పార్ట్, లైక్ కోరిలేటింగ్ విత్ ద డాష్ బోర్డ్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ గుడ్ మెకానిజం టు ట్రేస్ సమ్ మెట్రిక్స్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఇట్లాంటివి మెయిన్ ఉంటాయి. కాకపోతే అందులో లైక్ ఐఎమ్ నాట్ మచ్ ఇన్ టు డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్, బట్ ఐఎమ్ మచ్ ఇన్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ క్లయింట్ కొలాబరేషన్, స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్. లేదంటే ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి, వాటిని నువ్వు పైలట్ లాగా, లైక్ ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ని హౌ యూ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, హౌ యూ ప్రిపేర్ ద SOPs, అవి ఇవి చాలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో డేటా అనలిస్ట్ ఈజ్ మచ్ డ్రివెన్ ఆన్ టు, నీకు SQLలో నువ్వు తోపై ఉండాలి, అప్పుడే నీకు డేటా అనలిస్ట్ జాబ్స్ వస్తాయి. బికాజ్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ ఆన్ టు మోర్ ఆఫ్ SQL. పైథాన్ కూడా వచ్చి ఉండాలి, బట్ మోర్ దెన్ పైథాన్ SQL ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ SQLలో యూ షుడ్ బీ ఆన్ టు దట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉండాలి. ఓకే, so that's one thing about data analyst. But what I'm much more interested on is like business analyst. Business analyst is again same to what I do now. Wow, okay, remember what you're saying. I know with the best of my knowledge I know what I'm speaking. So I also remember I have become forgetful, like in this specific live itself I've said it for 20 times that I've become forgetful, which I have, but anyways I'll remember. ఎవరైనా అంతేగాక చాలామంది టెస్ట్ రాయడానికి అలౌ చేస్తారు, లాస్ట్ 5 మెంబర్స్కి తీసుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. సీ వాట్ మై వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హియర్ ఈస్ సేయింగ్, రీడ్ వాట్ ఎవర్ షీ సెడ్. ఎవరైనా అంతేగాక చాలామంది టెస్ట్ రాయడానికి అలౌ చేస్తారు, లాస్ట్కి 5 మెంబర్స్ని తీసుకుంటారు కదా అక్క. It's like that only. Like you have to be picky, you have to be choosy in choosing what sets best for you, so that you don't have to mess with the heads later. How long? Hi Vicky, how are you? I have been doing live for almost like 30 minutes aitunda Nandini manam live vachi I don't know chepta eppadi nunchi ante 59 minutes, so approx 1 hour aitundi live vachi 1 hour. Okay guys, let's continue the conversation. I wanted to watch something else around like 9 o'clock. Any guesses? నేను ఏం చూద్దాం అనుకున్నా 9 o'clockకి? Just tell me so that I can know like how much you guys understood or I know knew about me. What I was planning to watch at 9 o'clock. Let's see who says it first. And if your question is how long, I think I'll be for a longer time today because we have lot of topics to discuss. Maybe I thought of coming live on the PC, which I will do a bit later, but it's raining here, so
అద్దం ఉంది కదా, పోయి మేకప్ చూసుకొని, మేకప్ ఏం చేసుకోలేదు, జస్ట్ ఇది ఒక్కటి, వాట్ డు వి కాల్, అది కూడా ఫ్లాట్ది పెట్టిన. వన్ అవర్ అక్క, 1 అవర్, కరెక్ట్గా 1 అవర్. అండ్ నాకు తెలిసి ఐ థింక్ అబ్బాయి విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ టుమారో అనుకుంటా కదా. ఇక లేదా తలుపులు ఓపెన్ చేసినప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, మంచిగా ఉంటుంది మనకు కూడా చూసుకోవడానికి. ఏదో ఒకటి మేకపే కదా అది కూడా. అవునా, ఒక్క నిమిషం నేను పోల్ స్టార్ట్ చేస్తా. లెట్స్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ గర్ల్స్ హియర్ థింక్ దట్ లిప్స్టిక్ ఈజ్ మేకప్. ఓకే గర్ల్స్, పోల్ ది ఆన్సర్ టు దిస్ గర్ల్స్. Okay, Vicky, you can also respond, or any guys, poll the answer, we'll see. నేను ఆన్సర్ ఇయ్య దీనికి, నువ్వే ఇవ్వు. అండ్ అక్క నాగార్జున రెడ్ కార్డ్ చూపించారు, లైవ్ చూసారా? చూసినా నేను అదే అనుకుంటున్నా, అట్లా ఎవరన్నా ఏవో నువ్వు అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు అన్నప్పుడు బిగ్ బాస్ని, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ థింగ్ గైస్. ఒక మాట అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ స్టిక్కింగ్ టు దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సెట్ లైక్, మరి నిన్న కూడా గేట్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఎవరికి ఇష్టం లేదో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలన్నప్పుడు, అబ్బాయి ఎందుకు ఇట్లా చూడాలి, మళ్ళీ దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ అని కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలువు మరి ఎందుకు చెప్పాలి, మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా కిందికి ఇట్లా బోడౌన్ చేసి మరి ఎందుకు మాట్లాడాలి, అంత చిల్లర్. ఐ డోంట్ లైక్, యూ నో, ఇఫ్ యూ సే స్టేట్మెంట్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ అంట నేను, ఎల్స్ డోంట్ సే ఇట్. సింపుల్. 2 text merging sister in life, 2 text merging sister in life, yes, extend, because I'm doing it on Streamlab, maybe that's the reason, you know, it's coming like that. But then I think this one is cute. Okay, ఇది ఇక్కడ వస్తుందా అది అక్కడ వస్తుందా, ఫైన్ చూద్దాం. విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ వన్ బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైవ్ హియర్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ ద కమెంట్స్ దేర్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిపోతా, కాబట్టి ఐ వాంట్ డూ ఇట్. ఏదో ఒకటి మేకపే కదా, అది కూడా కాదు. ఐ థింక్ దిస్ ఐ ఆన్సర్. నాగార్జున సార్, ఎస్ అదే చూస్తున్నా ఇప్పుడు. హే గైస్, బై ద వే మీ అక్క క్యూట్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ యావరేజ్, ఐ థింక్. ఆదిత్య చలన్, వాట్స్ ద క్వశ్చన్? ఐ జస్ట్ కేమ్ నౌ. ఆదిత్య, we were speaking about that Big Boss thing, Aditya. We were just talking about any repercussions for showing that red card. I hate these people's conversation. I'll tell you the truth also. Like Sonia, Nikhil, Abhay conversations. Whenever I just think of watching Big Boss and I see these people chit-chatting or talking to other people, I just end it off. Like even now, it's just replaying for the previous thing, so I'm not interested there. Bye. Guys, cheppali nuvu kaadu. I'm very average, I think. I've never said I'm cute and good, nenu cheppale. And by the way, why are you spamming my YouTube live? Why are you spamming? Don't spam, okay? We are talking about much meaningful things here, not nibba things, okay? And me Ochita velipendaka, yeah, she just dropped off. We do stunt with bike. Oh, okay, Vicky. And Adityan says, I think the intention and purpose behind, I'm able to see it only onto the one side, guys. I'm sorry. I think the intention and purpose behind the apply lipstick is decided to whether it is makeup for not being who. Asalu, I am unable to see your things.
Congratulations for not being. It's not Biba. It's Niba. Okay. Um, I don't belong to that. And by the way, worst season of Big Boss is this season. That's the reason I said troll karo bol ke, wo bhi nahi aata. And where's the other thing? 75% it's no. See, 75 people say it's no, so you have to consider that applying lipstick is not makeup. When I do makeup, you see a vlog out of it. When I don't do, you don't get to see anything. And check Insta says okay. I'll see it, Vicky. I haven't opened my Instagram since an hour or 2 hours, so I'll check it. I think the intention and purpose behind application is decided whether it is makeup or not. Absolutely correct. See, basically, I think I am much of that Vaseline kind of person. I have applied Vaseline, but beneath that I have applied little bit of lip tint. Normally I don't do it, but just because it's color blocking today, there is this color, there's this color, there's this color in between, and lips were getting a bit chappy to look. So I thought of applying some applicator, and then I applied Vaseline to it. So it's not makeup, by the way. I applied even this thing also because I didn't have proper sleep and my eyes felt as if it's like sunking into my face. So I thought of applying this. That's it. By the way, even if it's lipstick or this one, that doesn't count under makeup. Makeup is when it includes foundation, sunscreen, moisturizer, concealer, and what else we have in makeup, guys? What else we have in makeup? Concealer, foundation, primer. I spoke about primer, tint, cheek tint, eyeshadow, eye palette, eyeliner, mascara, kajal, lipstick, lip gloss, setting spray. That's it. That's the best what my mind can recollect now. Hi Balamurgan, nice. That was a pretty much nice and long conversation with your mom. Hope you both had some good time. Two texts merging in live. It's confusing the viewers to read, sis. Got it. 1 minute. I'll just close this one off. I hope if I close this one, does it reflect here? I think we'll have to wait and see after if there are any chats after Balamurgan. I think yeah. If I turn off the chat on this page, then it's not visible. So probably what I'll do is I'll just read it from here. Okay, Vicky says for men simple. What for men simple? Okay. Yes. Anyways, I happened to see some story today of one of the person, and they were asking men ki, do you guys even understand, how best it is to just wake up, do your early morning skincare, afternoon skincare, night skincare. I don't think men are, living that life. Bolke. So I don't know how happy you guys are. But to the max, what I think is like out of putting me as an example. So I am not that kind of a skincare kind of a person. That's when I end up having this big cranky pimples and all. So what I think is these days men are much more interested with skincare and all of that, and it's always good. It depends on your self-care, it depends on how much you love yourself. So I think self-care is really important. So don't be me in that context. I think I have been good for years, but last 1 year has been like very bad. That's where I got this mark also, which I don't even try to cover anymore. Initially when I got the hit here, and it just got closed, and after that it's popping up here. So fine, all good. And because my mom other district. Okay, got it. Good, nice. That information only I am texting Insta. Okay, I'll read it whenever I open my Instagram. Bye guys, makeup gurinchi nakenduku. And by the way, madam, congratulations for the guys. If you know who I am. None of them knows about who you are. So it would be better if you introduce or just say about yourself in one liner. Because for me, it's like it feels as if like some subscriber is like spamming my inbox. For me, it's that. And
For you guys to know, he is one of my good friends, guys, like bearable kind of a friend. The person who wants attraction by applying lipstick, even if it's less, if it's makeup. If person applies for self-care and self-love, it's big, it's not makeup, exactly. So today when I have applied this, my intention was not to impress anyone out, and if that was my intention, then I would have left my hair open. I would have not sat here with this hoodie kind of a thing, right? I would have not let this car also show up. Very simple thing. Okay, so mine is not a makeup. Very good explanation, Adityan. I love it. Thank you. Akka, one more question. Please go on. Please shoot me with your questions. Atomic habits, yes, I have to. So what I was discussing is I would love to make some content every day in terms of the long format video. So I was thinking ki you guys give me some ideas, because what I was planning is like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, whatever it is, I'm planning to post one video every day. So for that thing, I was just thinking ki let's just limit Monday to be like a specific content coming out. Tuesday maybe it can be like that thriving Tuesday. Thursday we'll plan about something that comes in tea, okay? And Saturday can be like shopping, Sunday can be like street shopping and all of that. So that you will also be aware that it's Monday, you can expect this content from this channel, okay? So I just wanted to get some ideas from you guys also, to see what kind of videos do you like to see on this channel, so that I can make more of it which you enjoy and love to watch. Yes, Nandini, please go on. Sister, previously I said atomic book is not an atomic power, it's an atomic habit. That is what I was thinking. I think I have that is when I was thinking, atomic power sounds something like some social or chemistry kind of a thing, but then you are saying it's about lifestyle. Then I was like thinking ki it can be atomic power. I think I have the book about atomic power. I have it in my collection of books, but as long as I have collection of books, I don't mind reading them. So I think I remember reading only one book, that to half of its extent, that is this Ikigai. I haven't read other books, but I'll try to see. Shut up, Ray, shut up. The bonding is as much that he has been blocked from everywhere. Yeah, I'll tell you one thing. This guy has been in my life during the worst times. So yeah, corrupted head is his name. You can go and you can just Google him. Google Instagram kelli corrupted head and gotandi. You'll get his profile, and he's one of my good friends. I'll tell you, whenever I go to someone, or I don't even have to go to someone, people will be asking like, hi Mamila, how are you? Just try to move on and all of that. But I think this guy gives some logical answers, which I think fits to my mind, because I'm someone ki I need answers for every question. And for those things, many people will say ki you cannot get answers to every question that you have. You just have to move on, accept that. But I think this guy has a different perspective of answering it, which for some time just calms my questioning habit. So I think that's where he has been very helpful. So that's our bond. Alright, now Adityan asks, is fashion dressed by girls are wrong? No, I'll tell you about something. As long as that fashion is not so cringe, as long as that fashion doesn't defame any female on the whole, not just you, I don't think like fashion is ever bad. Or if there is a girl who likes to dress up, is said to be considered anything like show off or anything. But I feel like as long as you carry it nicely, as long as you are comfortable, you can just go with that. అక్క ఆఫీస్లో టీమ్ వాళ్ళతో మంచి బాండింగ్ ఉందా, లేక కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్? దిస్ క్వశ్చన్ I can never answer, because forget about school. I don't think I have that kind of great bonding. School friends తో అంత great bonding ఏం లేదు. But then I have studied in the same school from nursery to 10th class. అయినా కానీ I don't think I have that great kind of bonding with my school friends. I am not in touch with any of my school friends till now. But I have very good connection with my college friends, with my graduation friends, with my MBA friends, with my teammates. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నేను హ్యాండిల్ చేసే టీమే కాకుండా కార్పొరేట్లో లైక్ హూఎవర్ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ మీ, లైక్ ఇనిషియల్లీ 6 months వరకు ఐ వర్క్డ్ ఇన్ విప్రో.
and after that I have joined cognizantలో ఇప్పుడు నేను ప్రెజెంట్గా వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ లైక్ 1.5 year అంతే. బట్ ప్రయర్ దట్ లైక్ 4.5 years వరకు ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్. అందులో ఐ హ్యావ్ హ్యాండిల్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ లైక్ గుర్గావ్, ఢిల్లీ, ఇలాంటి ప్లేసెస్, ఇలాంటి స్టేట్స్ నుంచి కూడా హ్యావ్ హ్యాండిల్ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ సేమ్ లవింగ్. సి నేను నీకు ఒకటి చెప్తా, నాట్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ బీ ద సేమ్ విత్ యూ. ఇట్స్ లైక్ వైబ్ అట్రాక్ట్ కావాలి అంటే దే షుడ్ నో కి నువ్వు వాళ్ళకు ఒక సేఫ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. లైక్ యూ షుడ్ నాట్ షో యువర్ హేట్రెడ్ చూపించొద్దు, అరే నేనే తోపు అన్నట్టు చూపించొద్దు. యూ షుడ్ బీ లైక్ ఆల్వేస్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్, ఒక హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి. నాకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ యూ వర్క్ ఆన్ టు సంథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్ అండ్ యూ కమ్ టు మీ. చాలామంది నా ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అరే నీకు ఇది కూడా తెలియదా, వై ఆర్ యూ ట్రబులింగ్ మీ, గో అండ్ ఫెచ్ ద ఆన్సర్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దట్. ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, ఐ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ పీపుల్ in my life. So yeah, I cannot choose, but I think I like since 1 year whoever have been tried to get in touch with me, be it my college friends or be it my school friends or be it my MBA friends also, I've never tried to reply them back or I never try to attend their call. But I think my team, అది పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి, లేదంటే దే సీ మీ కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ బిట్ ఓపెన్ విత్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ చూస్ దెమ్. బట్ ఇన్ నో వే ఐ కెనాట్ చూస్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ లైక్ హూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆర్ హూమ్ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ మోర్ అన్నదానికి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. అండ్ and the other thing is books and all he may type kaadu. Books and all he may type kaadu. You don't have to tell it. I read lot of books. I used to read lot of books. Okay, first thing, you don't know much about me. You just know only the more vulnerable thick side of me. But that is what is my answer. And Aditya, I don't know if for some reason your message is retracted. I would love to read it if you can just post it once again. బాండ్ అంటే ఏదో టైగర్ బాండ్ లాగా చెప్పావు, బ్యానర్ స్టిక్స్ వేసే బాండ్ లాగా. ఏం మాట్లాడుతుంది నాకు అసలు ఏం అర్థమవుతలేదు. చైల్డ్హుడ్ ఫేవరెట్ కార్టూన్, ఓ ఐ టెల్ యూ, డ్రాగన్ డేల్స్. మే చాహూ మే ఉన్ చాహూ అని. అండ్ ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ మై మామ్, లైక్ స్టార్టింగ్ విత్ వికీ అండ్ వేతాల్. అండ్ శక్తిమాన్ కూడా ఒకటి వస్తుండే లైక్ ఈటీవీలో with that chashma and all. I think Yochita, if she's on this live, Yochita toti koncham discuss chestunde monna, so I remember it that way. But I think the best cartoon is Dragon Tales. And Adityan challenges, so dresses are not reason for it. It's not, guys. Why do you think? I don't know why there is this kind of controversy that whenever such incident happen, people just talk about the girl not going outside in the night, people talk about girl not dressing in this specific outfit and all of that. It's like worst, and there's no comparison actually. Those are two different things which cannot be interlinked. Unfortunately, people always have some kind of fun in interlinking both of them. I don't know for what good reason, but there are, I think that has to be like a very sensitive topic which has to be sensitized also onto many levels. Okay, now let's say there have been many such instances where girls try to utilize a public platform to just showcase their own self in terms of getting popular with whatever they try to do. I have seen some incident of a metro fashion reel from a girl in Delhi and all of that. So as long as people try to sensitize those things, where people try to educate that this is not the way how a girl has to behave in a public platform, that is very much acceptable. But onto this as a sensitive topic as it is about being I don't know guys, but I don't wanna get into those kind of traumatic events of any person's life. I just go back to my own traumatic thing, not related to onto that specific thing. I think anything that just ruins the family or anything that just kills people involved
it has become one of the sensitive topic that I'll never be able to touch base like how I would do. But I would tell you it's nowhere related to those things, because if you happen to hear about some similar horrific incidents for the children who are at the age of 5, 4, 3, 2, 1 also, it's nothing that has to do with dressing. It has to do with people's mentality. It has to be much more a concept about their upbringing, about their mental well-being, about their moral, about their ethics, but not just limited to dressing, and never a topic about dressing. Because as long as people have that audacity, people have that kind of caliber in them to just think that they can do whatever that's in their potential, and no one comes to question, everyone has the finger to poke at a girl, I think things will not change. But it's not about that. And even if there's a girl who just dresses very badly and becomes a victim of such event, it's not just because of her dressing, it's because of the intention of a person because of which the incident has happened, but not because of the dressing. I hope I made some sense, but yeah, that is my 2 cents on it. Today I suggest Psychology of Money by Morgan Housel Books, especially for accounting students. Everyone can read. Okay, Psychology of Money. I have this book, Psychology of Money. Yes, I have. Tomorrow what will I do is I'll make a separate video about all the books that I have. Maybe I can also go back and see what all books I have. But I think I have this Psychology of Money book. It is also very good readable. I think that book is more onto like how do you save money, how do you try to generate wealth, and how you're going to take care of that money and all. So it's like finances and all. There's too much out of my stuff, but yeah, very important. And one more news, రియల్లో కాదో తెలీదు, సమంతకి మళ్ళీ మ్యారేజ్ అయింది అని పిక్స్ వచ్చాయి. ఏమోరా మనకు అవన్నీ తెలియవే. బట్ తప్పేముంది, లైక్ he's also getting married. Why not a girl? And I'll tell you about the controversy. I don't know, for some ఒక వరస్ట్ రీజన్ అనుకోవాలా, అది జనాలు అనుకోవాలా ఏంటో అని, when initially it was declared like Samantha and Naga Chaitanya are getting divorced అన్నప్పుడు every person tried to poke, including me. అందులో నేను కూడా ఉన్నా. Maybe I thought like maybe it's because of Samantha. Okay, now adding back to the same thing what you have mentioned, like is it because of the dressing sense that all these things happen? Now if you look at the choice of movies, because back then they also said I think Family Man, and Family Man is the main reason because of their divorce. Now what is Shobita then, right? So it just happens. It's easy to poke your finger onto a girl, it's easy to poke your finger onto something that just feels absurd, but that's not the reason. That cannot be the only reason. There are much more things what two people have to decide. And when it comes to sensitive topics, it's always the person who commits the crime is to be held much more responsible, not the other person, despite of their dressing, no matter what it is. And then Nandini, I hope I gave you an answer. No problem, Ra, let her get married, fine, whatever she feels comfortable and all of that. I don't know, I haven't read much about it, but I don't think it will be like that easy. But I'll say ki as long as it serves you mental peace, as long as you're happy, as long as you're thriving, then it's fine. What's one habit you want to get rid of and one habit you want to keep? One habit that I want to get rid of, I don't know guys, what's that habit that I want to get rid of? I don't think, but I'll try to keep this habit of mine where I'm just fighting for every day. That's one habit that I would like to keep to sustain for a long time. But one habit that I would like to get rid of, I don't think so. I don't think so that I have any bad habit which I would like to get rid of, because I get utmost love for the person that I am. Like all those 10 or all those 100 qualities of me make this person. So I don't think so guys. I'm not sure. Maybe Kaushal can answer. One of my friend here can answer that question, who has seen me since years. So I was like, what's that one quality you want me to get rid of? But I don't think so.
I maybe Kaushal, you can answer it if you want to, and if you want to bowl you, if that makes sense, or if you feel like this is one quality that you want me to get rid of, you can just say it. Not because I know the habit. Okay. You can just say it then. Maybe I'll also read it here, but just because you say it, I'm not gonna change any of my habits. But let me also hear what does my friend think. What's that habit that he wants me to get rid of, or in general. All right. Now, love. Love is like, love is my sister, guys. I call her love. It's feeded on my phone. If he meant it the same way, she's just behind me sleeping. And Akka, read my comment full. If dress are reasons for rape, just common sense. How can foreign countries are safe from such event? Kada, India people are low thinking. Kada. See, I'll tell you, India people is not just low thinking, guys. Government here is of low thinking, very much uneducated. We have lot of experience, but we don't have educated. Example being the same topic what we have discussed about Nirmala Sitharaman, very much educated. Do you count her experience in terms of answering to the people as basic questions as she has to? Does she give that kind of respect to the news reporters who are of that high, status in the country, who represent people? No, right? Same thing. India is still a developing country. It will still remain developing country as long as we have people who don't put that logic of how to safeguard a country or to how to safeguard its people more onto any of the other context. And how I look at this one piece is, now when you talk about why doesn't these things happen in the other countries, because the rules are very stringent there. As long as there are two people who see or who support ki this person has committed that crime, and we are ready to give our what do we call that, we are ready to give our consent or whatever it is, that we have been there, we have witnessed it and all of that, they'll get that person directly onto the roads. They'll kill him with stones, or they'll just hang them, or they'll just shoot them in their head and all of that. But India is never such thing, because it's much more polarized country, where every person, whoever is committing crime, is somewhere related to government. Now when it's government, it's power. So it's always like that low hanging fruits kind of a country is India, and all the people are that low hanging fruits, wherein plucking and eating is very easy for people, because they think like, okay, it's a tree and I can pluck and I can eat, and no one are going to tie me or beat me. So as long as it's a country like that, I don't think there will be any kind of seriousness on to the people also, because Indians, there have been lot of Indians who have settled in other countries, right? Did they commit any such crime there? No, because as long as people know like, agar मैं ये गलती करूँगा, people are ready, and this is what is the punishment that I'm gonna get out of it. No one will be doing that, no matter what it is at the end of the day. So I think law should be like very much stringent, very much on to the point. That's when it's gonna streamline lot of the things also. But if you have seen this Kolkata one also, like there was that person who said like, I committed the crime, hang me, I don't care. Now when the case went into the hands of CBI, during his investigation he said like, no, I didn't commit any such thing. By the time I came, the girl was just lying there. So whom do we believe and all of that? And there's always a kind of conversation wherein the person is associated with Trinamool Congress, and this lady Mamata Banerjee, the chief minister of that state, the home minister of that state. Don't you think like she has power to just say what it is? Do you think like she also has to come onto the roads to ask for the justice to prevail? No, right? It's always interlinked. That is why I'll say elect proper leaders. I know there are nothing like best leaders in India, but then choose among the worst. Like choose one best among all the worst. Okay. Then I'll be back soon. Here raining. Okay, it's raining here as well. Sure, take your time, Vicky. And then Kaushal says, stop living in the past and stop thinking about your future, present life, enjoy change. So he's saying like, one thing that I would like to change, or one thing that I would like to get rid of, is like not to think about past, not to think about future, but then just enjoy present, which I cannot do. I think that's just one of the thing which
in my list to get rid of, but I cannot be someone like that. It's never that easy, so I'll just keep it like that as long as it gives me the energy to kick another day. So fine. And then schools lo start cheyali to drop yeah, another good point. But I think I'll tell you one thing, okay? India is a country wherein lot of teachers hesitate to explain biology also. What do you think they can explain about another part of it, right? As long as it's a holy part of life, I don't think people consider it to be, and lot of teachers there are into that phase wherein, and it's not a question onto teachers. I think it's a lot of question onto their upbringing also, like parents' psychology, what they try to impose onto their children, how was their upbringing, like that orthodox family rituals and all of that. So I think there should be a pause onto the current education system, so as whatever you are teaching, because whatever kids are learning these days are of history. Now it's AI, ChatGPT. Don't teach them AI, ChatGPT in the first end, but I think, you know, you have to teach them about their finances, you have to teach them about relationships, you have to teach them about their modern practices, education and all of that. And I think the teaching pattern should also be changing according to the decade. So that's one thing. And Aditya Chala says, even Sai Pallavi exposed nominal body with dress is not wrong. I already do in foreign countries, but I want not to do in our country because our people sense of if I understand this rightly, there are people for whom a set of dressing is absolutely fine. There are some people for whom a set of dressing is not fine. So as long as we just cherish that one part ki, you know, I have the freedom of just being myself, I think as long as they are comfortable in whatever they are wearing, it's fine. But I don't think, you know, again we are just discussing or, you know, beating around the bushes around the same topic, whether, you know, dressing is ever related or exposing the body parts is ever related. I don't think it's like that. But for some people, they feel confident in one kind of an outfit. Like even if you look at me now, as much as I'm all covered up, like I would be covered up to the most of the time, many times, guys, you know, I'll tell you one thing. I'll tell you the mentality of the people. It's not about exposing, it's not about showing off. It's all about, even if there's a girl who just dresses up very nicely, cutely in jeans, in trouser, you know, there'll always be a question ki, hey, look at that girl, she's wearing jeans. And as much as the eyes doesn't talk about the girl who is wearing that proper chunni, chudidar and all of that. So there are people like that who even try to judge between jeans and top and to chudidar and chunni. So as long as we have the people like that, we can still continue discussing on to these things. But I strongly believe that it's nowhere related to dressing, no matter what it is. Like I'll tell you one thing, if you guys have seen this lady Urfi Javed, like how many of you guys have seen her on the Instagram back then when she was doing all that fashion kind of thing? It has become hot topic, and that's where she got the craze. And she, if you guys have